Hey guys, it's Mina. Today I would like to share with you some side effects of a bilingual mind. I mean, when you're watching this video, you may access to at least 2 languages, your mother tongue and a foreign language. But little do you know, when you speak another language, your mindset might change accordingly. Let me give you several examples. Number 1, when something bad happens. In English, people may say, well, someone has to be. Or you know what Elsa says? Let it go, let it go. In Korean? 어떡해. What do you think? For a badass to speak English, I become a 귀요미. I know it's terrible, but at least I tried. I guess the key here lies in the culture. Most Korean people have a thing for 애교, which means cuteness. You can see it from Kpop groups when it's their turn to steal the show. And the language itself sounds cute by nature. It doesn't mean that Westerners don't get confused when they are put on a spot. Indeed, they used to, but since the gender equality takes off, feminists are speaking up for women's rights and fighting every day for what they're entitled. You will no longer see or hear anything like waiting for a true love kiss or a Prince Charming to the rescue. Indeed, blockbusters are women-driven. Movies with female leads outperform their male counterparts. Here's to our Superwoman, Captain Marvel, Miss 11 Katniss Everdeen, and counting. Number 2, age. In English, sometimes you would never know the real age of the person you get acquainted with, because in daily conversation, you're less likely to address them with respectful terms, except for when you're dealing with your boss or someone superior to you in terms of social status. In this case, address them with the title and the last name. For example, Dr. Strange, Mr. Cumberbatch. Otherwise, if you truly want to speak real English, just call your teachers by name would do. No hard feelings, I can guarantee you that. Korean language? When you first meet somebody, the second question after what's your name must be, how old are you? And then, they'll decide to talk to you in Batman, casual language, if you're a hubei, someone younger than you, or a friend. Or gentleman, honorific, if you're a sonbei, a senior. Number 3, in the limelight. As an English learner, you probably know that Westerners don't really pay attention to the opinions of others. You can see people wear pajamas on the road or make public displays of affection. No biggie, and none of your business. Speaking of British etiquette, recently there was a viral clip about a prank on David Beckham. You could tell from his look that he was totally driven crazy, but he managed to stay calm and use very polite language. Swear words are kind of the norm in the culture, even in international TV shows, but he did a very good job at suppressing his anger. Oh, British. As for Koreans, at first thought I would thought that they would behave like one of us, Asians, but I was totally wrong. For the most part, they are pretty comfortable in the public. For example, there was once I was having bulgogi, Korean steak, and then a group of Korean people came and sat next to my table asking for a try, and then they'd go, "Oh, 맛있다." Means they'll be open about what dismays them as well. So be prepared if you haven't got used to their directness yet. Number 4, discipline. Speaking both languages are famous for their solid work ethics. It's true, as a thing I learned from the natives is their dedication for work and time. For example, when I was learning Korean, a straggler like me had to do whatever it takes just to be on time, because that's the least you could do to validate your professionalism. Old habits die hard, everyone. Sometimes I did inform my friends that I'll be late, but guess what? I'm still the first one to show up. Can you believe that? When I learned English, there's a saying that goes like this: on work and no play makes Jack a dull boy. This encourages work-life balance. Work hard, but do play hard. In Korean culture, I think it's halfway true. 꼭 열심히 work hard is a word you're most likely to hear from Korean dramas, and I think this is the reason why I fall for this language. Number 5,
reflex. This is quite interesting, you know. Reflex is formed only when you're familiarized with a language, but let's reverse it. Form your reflex in advance. There are two reasons for this, I guess. First, you create a momentum for your speech. Trust me, don't expect to jump right into conversation without preparation. Most great songs are defined by their preludes. A lot of my students did report to me how they passed English interviews just by using fillers. Something like, well, you know. Second, once you have no difficulties using expressions at all, you'll impress people and in turn boost your confidence as well. That's why when I was startled, I would say, oh, 깜짝이야. And then people would think that, oh, she must be really good at Korean, but in fact, I'm not at all. Some may regard expressions as cliche. Yeah, it's not really helpful in creative writing, but it's gonna do you good in spoken languages. As you may heard from previous videos, đây là giọng thật của mình, hay mỏng và cao, nhưng khi mình thay đổi ngôn ngữ thì giọng mình cũng sẽ thay đổi theo đặc tính của ngôn ngữ đó. This is my English voice, pretty scratchy and less pitch. 근데 나는 한국어를 한데 귀엽게 들리려고 노력한 것입니다. Oh, one thing I noticed from watching Detective Conan is that the Japanese speak under their breath. Something like, そうか、何? 初めまして、私はミナです. You know what they say? When in Rome, do as Romans do. Thanks for listening to this so far. Hopefully when you travel to another language, change your whole self and thinking into it. If not, you don't really succeed. To me, language is not just a means to bridge the gap, but it's also a way of life. My finger crossed for you to live your life fully. Toodles! Hy vọng là video lần này sẽ động lại chút gì đó trong các bạn. Có thể là background của mình, hay là nội dung mình truyền tải, và cả hai thứ đó đều xuất phát từ một nơi tràn đầy tình thương, đó chính là Kpop, trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc. Đây là quán cà phê đa văn hóa của chúng ta, nơi mà mình đã ngồi ở đây từ sáng 9 giờ tới bây giờ là gần 4 giờ chiều. 계약을 할 때 이걸 개발하는 조건으로 이 전체 지대 중에 5%는 공공의 목적으로 các bạn cũng có thể luyện tập với chị. Quán cà phê xinh đẹp đây. Có, đây là món Hàn ramen, đây là Vietnam ramen. Cho tôi xin. Cái câu này 커피 한 잔 주세요. Rồi, ta còn nhiều câu nữa. Tôi coi lại. Cà phê giá cả cũng rất là hợp lý này các bạn. Các bạn coi một dòng ha. Như các phim Hàn đình đám này các bạn. Trôi qua. Mình sẽ lên tới. Hôm nay mình đến trung tâm nhân dịp khai giảng các tiếng Hàn miễn phí cho nên là khá là đông đúc. Các bạn thấy mọi người tập trung ở đây chụp hình lưu niệm. Ở sân cỏ này các bạn hoàn toàn có thể đến vào buổi chiều nha. Mình có thể chơi banh. Banh các bạn có thể mượn ở thư viện ở đây. Đây chính là thư viện đa văn hóa thiếu nhi Việt Hàn. Đây là cây đàn piano. Không biết là có ai giống mình ước mơ có một chỗ lý tưởng như vậy đọc sách không ạ? Không gian rộng rãi, thoáng mát và hơn 8.000 quyển sách đang chờ các bạn khám phá. Với các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn, đây đích thực là chỗ lý tưởng để các bạn đến vui chơi, giải trí và đắm mình vào không gian yêu sách. Và đặc biệt hơn, các bạn có thể yêu cầu thư viện cung cấp sách theo ý muốn nữa. Anh đề, không thể tin được các bạn ơi. Đây đích thực là nơi nâng cao khả năng cảm thụ văn hóa, là nơi kết nối, giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Bên cạnh đó thì trung tâm còn đang thực hiện chương trình lớp học miễn phí dành cho các bé với các môn học như tiếng Anh, tiếng Hàn, toán, tiếng Việt và các hoạt động năng khiếu, thể thao và thanh nhạc. Không ngờ giữa thành phố của chúng ta lại xuất hiện một thư viện hiền hòa và yên bình như thế, hoạt động với mục đích phi lợi nhuận, thì các bạn đừng chần chừ mà hãy đến cảm nhận những lợi ích mà thư viện đem lại các bạn nha.